Okay. In the simple regression, we have only one explanatory variable and one regressor variable. That is y is equal to alpha plus beta x. We have to estimate alpha and beta. In the multiple regression, we have more than one explanatory variables. Okay. Actually, we have just touched the tip of the iceberg. There are so many other problems connected to multiple regression, multicollinearity. Okay. So many things are there. That is a little bit higher level. First, you master these things. Then in another workshop, we can discuss that. Any questions? Any doubts? Then we discuss logistic regression. Logistic regression. Okay. You consider the simple regression. Here we assume that y is a continuous variable. Okay, height, weight, income, something like that. Something like that. Sometimes y can be a categorical variable. Okay, indicator variable. It can take only two values. Y is equal to 0 or 1. Y is equal to 0 when the property is not available. One, when the property is seen. In that case, y takes only two values, 0 and 1. It is not continuous. It is discrete. If you regress y is equal to a plus bx, for a particular value of x, a plus bx need not be 0, or a plus bx may not be 1. Suppose a plus bx is 1.23, what is to be done? A plus bx is minus 3, what is to be done? Minus 3 cannot be a value of y. 1.26 is not a possible value of y. You will not get 0 or 1 in this type of problems. Necessity is the mother of creation. What can I do? Okay, I cannot estimate the value of y, but is it possible to estimate the value or probability of y is equal to 1? Is it possible? What is the chance that y takes the value 1? Therefore, p is equal to a plus bx. Is it possible? Here are so many problems. P is the probability. P is the probability. Therefore, P is always between 0 and 1. If a plus bx is 1.6, all your efforts failed because probability cannot be 1.6. If a plus bx is minus 3, failed. Probability cannot be negative.
Probability cannot be negative. Then what is to be done? Can I find a function of P? Can I find a function of P and can I estimate the value of that function? Okay, let us try. Okay, it is possible. It is possible. You consider P by 1 minus P. It is called the odds. Odds for the event. Probability of happening divided by probability of not happening is called the odds of the event. Odds for the event. P by 1 minus P. And I take logarithm of that function. I take logarithm of that function. Now I am very comfortable. Logarithm of P by 1 minus P, that will take the value from minus infinity to infinity. When P is 0, log 0, log 0 is what? How you define logarithm? Okay, if y is equal to e raised to x. Okay, therefore a plus bx can take any value from minus infinity to infinity. Now instead of y, we have tried to estimate the value of p. There are some flops. Instead of p, we are trying to get p by 1 minus p. Then also problem. Therefore, we have gone for logarithm of p by 1 minus p. Then, if you estimate this one, you have to, what is our ultimate aim? Our ultimate aim is to estimate the value of p. You take e power on both sides. That is p is equal to therefore p hat is a raised to a plus bx divided by, yeah, exponential function is never negative. E power something is always positive. Therefore, this is greater than or equal to 0. Here denominator is greater than the numerator. Therefore, this is less than or equal to 1. Therefore, all the conditions of a probability is satisfied. This technique is called logistic regression. What is the motivation? In usual regression, the dependent variable should be a continuous variable. But there are situations where the dependent variable can be a binary variable. Example, the doctor has to decide whether the person is a sick person or a healthy person. The bank manager has to decide whether the customer is a loyal customer or a disloyal customer. A marketing manager has to decide whether that customer is a loyal customer or not. Okay? And
you are starting a project and you want to know whether that project will be completed within the specified time or not. Like that, like that, like that, like that. If something is present, you can take the value as a 1. If that is not present, you can take the value of the variable as 0. There are so many situations here. So many situations here. Suppose you have to estimate number of children in a family. Number of children in a family. Y is equal to number of children in a family. What are the possible values of y? Negative values not possible. 0.356 etc. not possible. Y should be 0, 1, 2, 3 etc. All these problems are there also. In such case, we may go for some other types of regression. Okay? Here, we cannot use an equation of this type, P is equal to A plus Bx, because A plus Bx may be less than 0 or greater than 1. Then in that case, it cannot be a probability. It cannot be a probability. Okay? Then I will take a function of P. I will take a function of P. That is logarithm of P by 1 minus P. And I regress that one. I regress that one. Okay? Then I will take this. Okay? Now let us see. You will get a famous curve, Sigmund curve. P. Let us start from 0.01, 0.02, maximum value is 1. Okay? And you take logarithm of P by 1 minus P. Okay? This is a function f. Let us look at the graph. This graph is called Sigmund graph. It crosses the x-axis at the point 0.5. When P is 0.5, 0.5 divided by 0.5, 1 minus P is 0.5. 0.5 by 0.5 is 1. Log 1 is 0. Okay? It is as this one. Okay? Sir, ഞാനൊരു CHD ഒരു ഡാറ്റ അയച്ചു തന്നായിരുന്നോ? നേരത്തെ 2 ഡാറ്റ അയച്ചു തന്നിരുന്നു. ഞാൻ ഞാൻ മൂഡിൽ സൈറ്റിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സാർ, ഒറ്റ മിനിറ്റ്. ഒരു CHD എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ തന്നോ? എനിക്ക് ഇല്ല, ഞാനിപ്പോ അയക്കാം. സർ MUL REGയും MUL 1ഉം 2 അയച്ചത്. ഒന്ന് ഓർമ്മ ഇപ്പം അയക്കാം.
Okay. I had sent. സാർ കിട്ടിയോ? ഷൈൻ സാർ, ഞാൻ മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടിയോ? ഹലോ? സാറ് കിട്ടിയോ? ഹലോ? കേൾക്കുന്നു സാറേ. ഹലോ, കിട്ടിയോ? ഡാറ്റ കിട്ടിയോ? ഞാൻ കിട്ടി. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ആരാണ് EME സ്റ്റാറ്റ്സ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ഉണ്ടല്ലോ, EME സ്റ്റാറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഉണ്ടല്ലോ. അദീന ജോഷിയാണ്. അദീന ഒന്ന് പറയോ? എന്താ നമ്മളെ പറ്റിയോ നോക്കിയേ. സാർ, അത് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് കാണാനില്ല, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ പാക്കേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഇൻസ്റ്റാൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ENV സ്റ്റാറ്റ്, ENV സ്റ്റാറ്റ്സ് വന്നു, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ഫിനിഷ്ഡ്. ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയാൽ ഉണ്ടോന്ന്. കിട്ടിയോ? സാർ, ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. മറ്റുള്ളവര് ഈ ഡാറ്റ ആറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഡാറ്റ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഡാറ്റ ഞാനിപ്പോ ഓൾറെഡി ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂഡിൽ സൈറ്റിൽ, എല്ലാവർക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. This is a data. This is actually a data taken by a doctor. It is only a part of that data. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന ആൾക്കാരുടെ വയസ്സും അവർക്ക് കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയതാണ്.
20 വയസ്സ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല, 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? ഒരാളുടെ വയസ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ. വെരി സിമ്പിൾ. വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് a given person suffers from CHD, given that actually so many other parameters are there? ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒറ്റ വേരിയബിൾ എടുത്തുള്ളൂ, ഏജ് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. വാട്ട്സ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്? വി ഹാവ് ടു ഇൻവൈറ്റ് ദ ഡാറ്റ സെറ്റ്. We have to invite the data set. Logistic CHD. Yeah. ഡാറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അറ്റാച്ച് ലോജിസ്റ്റിക് അണ്ടർസ്കോർ സി, അതെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തവരുണ്ടെ പറയണം. വ്യൂല്ലോ ഹെഡ് ഓക്കെ. യെസ്, എനിക്ക് ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആയി. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? ഡാറ്റ കിട്ടിയോ? യെസ് ഓർ നോ? Yes, sir. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഒന്നുമല്ല, വളരെ സിമ്പിളാണ്. മൈ ലോജിസ്റ്റിക് എന്ത് ചെയ്യണം? GLM, ജനറലൈസ്ഡ് ലീനിയർ മോഡൽ. സാധാരണ ലീനിയർ മോഡലിന് y ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ ആണ്. ഇത് y കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല, ഇവിടെ ഒരു ബൈനറി വേരിയബിൾ ആണ്. അപ്പൊ GLM, ജനറലൈസ്ഡ് ലീനിയർ മോഡൽ, ഒരു സമുദ്രമാണത്. സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രമാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ബുക്ക് അയച്ചു തരാം. വണ്ടർഫുൾ ബുക്കാണ്, വണ്ടർഫുൾ ബുക്ക്. സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വായിച്ചോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറയാം, പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതുള്ളത്. വെരി ഗുഡ് ബുക്ക്. ഓഫ് കോഴ്സ് അതൊരു പഴയ എഡിഷനാണ്. മറിയ ലഹോ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്. (2007) ബുക്കാണ്, ചാപ്മാൻ്റെ ബുക്കാണ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് വിത്ത് R. ഓക്കെ, എത്ര പേജുണ്ട്? 412 പേജുണ്ട്. ഒരു ദിവസം 5 പേജ് വെച്ച് പഠിച്ചാൽ 80 ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാസ്റ്റർ ആവും. ഒരു പേജ് വെച്ച് പഠിച്ചാൽ 412 ദിവസം കൊണ്ട് മാസ്റ്റർ ആവും. 0 പേജസ് പഠിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല എത്ര ദിവസം വേണം. വെരി സിമ്പിൾ ബുക്ക്. അതിന് നിങ്ങൾ ഈ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അടിപൊളി. അതില് മോണ്ടെ കാർലോ, ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പ് ആൻഡ് ജാക്ക് നൈഫ്, പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ടെസ്റ്റ്, numerical methods in R. Okay, one book. Of course,
This is an old book. 2007 ഈ ബുക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. 2007 ആ പുതിയ എഡിഷൻ വന്നപ്പം അവർ പഴയ എഡിഷൻ ഫ്രീ ആക്കിയതാണ്. പിന്നെ ഒരു ബുക്ക് കൂടിയുണ്ട്. ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ ഒരു ബുക്ക്, അതും ഫ്രീ ആയിട്ട് പഴയ എഡിഷൻ കിട്ടും. വീസ്ബർഗിന്റെ അപ്ലൈഡ് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ. അപ്ലൈഡ് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ 370 ബുക്കാണ്. ഇത് വണ്ടർഫുൾ ബുക്കാണ്. ഇതില് ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ, ഇത് സിമ്പിൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. മൾട്ടിപ്പിൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ നമ്മളെടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ സെലക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ട്. സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് റിഗ്രഷൻ, മോർ ബാക്ക്വേർഡ് എക്സെട്ര, നോൺലി ബൈനോമിയൽ ആൻഡ് പോയിസൺ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബൈനോമിയൽ റിഗ്രഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ദീസ് ടു ബുക്സ്, ലോഗിസ്റ്റിക് റിഗ്രഷൻ. ഓക്കെ, I shall send the link. I shall send the link. Okay, കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരുന്നോട്ടെ. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് വിത്ത് ആർ. ആരും ഒരു ബുക്ക് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഒരു ബുക്ക് ഞാൻ 6 ബുക്ക് അയച്ചു തന്നു. ഇത് അടുത്ത ബുക്കാണ്. ഓക്കെ, ഇവരൊക്കെ ഭയങ്കര കേമന്മാരാ. അല്ലെങ്കിൽ ചാപ്മാൻ ഒന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്യില്ല. ചാപ്മാൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, സാർ ഇപ്പൊ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് സാറിന്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലുള്ളതാണ്. ഇത് പോരെ, മതിയാവില്ല, ഈ പേര് പോരെ? ആ മതി 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 സാർ, അത് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തോളാം. ഈ പേര് മതി, അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. എനിക്കത് അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ വിടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. മെയിലിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആ സാർ ഒന്ന് മെയിലിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറന്നു. IJKLMN, yeah, Maria Liso. Yes. അയച്ചു. ഇത്രയുണ്ട് GLM. ഓക്കെ, GLM
Which one is the dependent variable? CHD. CHD is a dependent. Let me check. CHD, H is small, C is small. Otherwise, it will say object is not found. Tilde, H, comma, data is equal to logistic PHP. That's all. Finished. Finished. Okay. Then what is to be done? Summary. അത്രേ ഉള്ള കാര്യം. മൈൽ മൈൽ എൽ ക്യാപിറ്റലാണ്. എൽ ക്യാപിറ്റലാണ്. Yeah. Intercept minus 0.537960 minus അക്കയ്ക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയനൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത്. മൈനസ് 0.537960 ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചുള്ളൂ. 0.21811 minus 0.537960. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ റിഗ്രസ് ചെയ്തത്? ലോഗം ഓഫ് പി ബൈ 1 മൈനസ് പി ആണ് ചെയ്തത്. മൈനസ് എന്തായിരുന്നു? മൈനസ് 0.537960 plus 0.021811 into age. ആ ഡാറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഇതാണ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കുക, നമ്മൾ പി അല്ല റിഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, ലോഗരിതം ഓഫ് പി. അപ്പോൾ അത് മതി നമുക്ക്. ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? പി ബൈ 1 മൈനസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് 5.5. Okay. 0.537960 plus 0.021811 star 8. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുപോലെ 1 മൈനസ് പി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക, പി ഉള്ള ടേമെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ പി ക്യാപ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു ദിസ് ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ഇ റൈസ് ടു ദിസ് കിട്ടും. അത്രയുള്ള കാര്യം. ഒരു ചെറിയ ഹോംവർക്ക് എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയണം, ഒരു 40 വയസ്സായ ഒരാൾക്ക് കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസ് വരാനുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണ്? P40 is equal to P raised to minus 0.537960 plus 0.021811, okay, divided by 1 plus this step. One plus this step. Okay. കാണാൻ എന്ത് P40. ഓക്കെ, തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. 0.3752. ഒരു 90 വയസ്സായുള്ള എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 40 കാണുന്ന, അയ്യോ ഞാൻ തെറ്റിച്ചില്ലേ, നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇൻറ്റു ഏജ് പറഞ്ഞില്ല, ഇൻറ്റു 40 into 40 into 40. .64.
ഒരു 90 വയസ്സായ ആൾക്ക് അസുഖം വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആ ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 40 90 ആക്കുക. This is how we will predict 0.87. കണ്ട പ്രോബിലിറ്റി കൂടി. ഓക്കെ, ഒരു 110 വയസ്സായ ആൾക്കാണെങ്കിലോ ഒന്നും ചെയ്യാനല്ലേ, 90 110 മതി. It will be almost 1. It will be almost 1. 0.9278. ഓക്കെ, എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി, വേറെ പണിയായിരുന്നു. പ്രഡിക്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്നിലെ പ്രഡിക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റഡ് മോഡൽ ഉപയോഗിക്കാം. പ്രഡിക്റ്റ് മൈൽ. യെസ്. ഇനി ടേബിളായിട്ട് കാണുന്ന എന്ത് ചെയ്യണം? ഡാറ്റ ഫ്രെയിം, ഡാറ്റ ഡോട്ട് ഫ്രെയിം പേജ് കോമ CHD കോമ, ഞാൻ തൽക്കാലം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മടിയുണ്ട്, PP എന്നാക്കാം. പ്രഡിക്റ്റിംഗ് പ്രോബബിലിറ്റി. ഓക്കെ, അതും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് PP കണ്ടില്ല എന്ന് പറയും. Why it is negative? What is wrong with that? It cannot be negative. It cannot be negative because probability is always positive. CHD, age, data logistics CHD, MyL, predicts MyL. Okay. Please check. എവിടെ ഒരു സീരിയസ് മിസ്റ്റേക്ക്? ഞാനാ മിസ്റ്റേക്ക് എടുത്തത്. GLM. ഇവിടെ തന്നെ തെറ്റ് പറ്റും. ഫാമിലി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബൈനോമിയൽ. വീട്ടുപേര് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഫാമിലി ഈ ജനറലൈസ്ഡ് ലീനിയർ മോഡലില് നമ്മൾ വീട്ടുപേര് കൊണ്ട് പറയണം. ഫാമിലി ബൈനോമിയൽ ആണോ, ഫാമിലി പോയ്സോൺ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എടുത്തോളെ. Okay, sorry for that. We have to, then this will be different. Okay, ഇപ്പൊ ശരി. Summary, you have to specify the family. Okay, അതേതായാലും നോക്കി നന്നായി. Yeah, that is also a problem. Family is equal to binomial predicts MyL. Predict MyL
Yeah, fitted or predicted, fitted. Okay, fitted. Now, 20 വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് അസുഖം വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി വളരെ ചെറുതാണ്, 0.04. 23 വയസ്സാകുമ്പോൾ 0.05. 24 വയസ്സാകുമ്പോൾ 0.06. അതിന് 69 വയസ്സായ ഒരാൾക്ക് അസുഖം വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി 0.912. 0.912. This is what is called logistic regression. Logistic regression. Okay. What is situation 1? The dependent variable is not a continuous variable. It is a binary variable. Okay. We have to use generalized linear model, GLM. GLM. Dependent variable tilde independent variable family within double quotes binomial. Binomial means what? It can take only one of the two possible values, 0 and 1. Zero and 1. Okay. Now, there are some models which are non-linear in nature, but using some transformation, we can transform to a linear model. For example, suppose you have to fit a model of this type. It is not a linear model. It is not a linear model. You take logarithm. Log y, you take y. Now this is linear model. Now this is linear model. Then you have to go back. After fitting the model, you know what is log y. Log y. Another example is same thing. Now it is transformed to linear model. Okay. In scientific research, these type of problems are very common. In economics also, some cost function, some demand function, etc. are of this type. Okay. Sometimes the scatter diagram may be like this. That means what? A linear model is not an appropriate model. A linear model is not an appropriate model. In that case, you can try a quadratic model. Remember that this is also a linear model. This is also a linear model. Here the term linear is used in terms of the linearity of the parameters, not the linearity of the variables. Understand? A0, A1, A2 are the parameters. The parameters should be linear in nature. If it is of this type, y is equal to A0 plus A1 square x, A2, A3 into x2 like that. This is actually not a linear model.
not a linear model. Even though the power of the variables x1, x2, etc. are 1, here power of the parameters are not 1. Product terms are coming. Actually, what we mean by linear model, we mean that the power of the parameters are 1 and there are no product terms. This is also a linear model. You can take x square as x2. Then you can fit y is equal to a0 plus a1 x1 plus a2 x2. Okay? This is a technique to handle polynomial regression. Polynomial regression. Okay? Quickly we will do one problem. I have data with me. Let me check. Just a minute. Yes, sir. Yeah. Then the code is, this is our code. My model, you can give any name that you know now. Linear model y tilde x plus I bracket x square I bracket s cube plus etc.
I bracket x raised to k. X raised to k. Here, remember that x, x square, etc. are different variables. Different variables. But the parameters are linear parameters. Linear parameters. Yeah. You please take this data, I got it. This is the data. Age, yes, and mu x. Age 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. 5.84, 6.10, 6.48, 7.05, 7.87, 9.03, 10.56, 12.66. We will take this data to R. Okay, age is equal to C bracket 30 to 44. You can write like this: sequence 80, 44, 2. You remember this technique? Starting from 30, ending with 44, increment rates 2. 30, 32, 34, 36, etc. Okay, mu x, C bracket 5.84, 5.84, 6.1, 6.1, 6.48, 6.48, 7.05, and 7.87, and 9.03,
and 10.56 and 12.66. Okay. Let us look at the curve. Plot age along the x-axis and mu x along the y-axis. What is happening? Yeah, tell me the mistake. M should be capital. Yeah. Sometimes it is not working. Otherwise, we should get a zoomed curve. Okay. Now clearly you can see that. Clearly you can see that it is not linear. It is not linear. Okay. Let us try a quadratic one. My q is equal to Lm. Lm bracket mu x tilde age plus I bracket age square. I bracket age square. That's all. You try for a second degree polynomial. Yeah. Intercept is this. Coefficient of age is this. Coefficient of age square is this. What is the meaning of that one? The meaning of that one is mu x. Mu x is equal to 41.12 minus 2.298 plus 0.04 age square. Okay. Therefore, let us look at fitted values. PQ is equal to fitted myQ. Fitted myQ. If you want to see PQ, you have to type PQ. These are the values. If you want to see that in a table, data frame, first one is age, second one is mu x, third one is PQ. Yeah. You can see 5.84 is the observed value. 5.97 is the estimated value. 6.1 is the observed value. 6.01, 6.48, 6.34, 7.05, 6.98, 7.87, 6.82, 9.03, 9.15, 10 points. Okay, wonderful. Wonderful model. Okay, if you want a third degree curve plus I bracket
age 3, that's all. But I think that age 3, age 4, oh, wonderful, wonderful. If you want, you can see float, age, comma, mu x, color is equal to red, okay, type is equal to O. What is O? Line with the points, okay, double inverted comma, O, okay. You are getting this one. Okay. This is the observed value. Then estimated value, lines, bracket, age, comma, PP, no, PQ, comma, color is equal to what? Which one is good to distinguish red and the other things? Shall we put green? Okay. And type is equal to O. Type is equal to O. One more thing I have to do. Tell me, what is one more thing I have to do? 1 second, 2 seconds, 3 seconds. Very good. Add is equal to true. Oh my God. Oh my God. You can see one is coinciding with the other one. One is coinciding with the other one. Okay. Let us do in a different way. Let us do in a different way. Okay. What is to be done? PAR MFROW is equal to C bracket 1 comma 2. Okay. Because here one is coinciding with the other one. That's a case. Values, you can look at the value. 5.84, 5.83, 6.1, 6.1, 6.48, 6.49, 7.05, 7.04. The difference is very small. Okay. Then plot add is not needed. Add is not needed. Yeah. One is observed value and other is the values obtained from the model. Okay. A wonderful model, no? And you can see what was the R square value. R square value is 1. R square value is 1. Okay. For 2 degree, it is 0.9975. For second degree equation, it was 0.9975. And for third degree equation, it is 1. It is 1. Okay.
non-linear regression, polynomial regression, logistic regression. All those things we have covered. Now we have to do Bayesian inference, and somebody asked me about the bootstrapping and ANOVA. These two things are remaining. All other things we have covered. Correlation regression we have covered. R programming basics, descriptive statistics, measures of dispersion, coefficient of variation, moments, etc., correlation regression, probability distributions, random number generation, fitting of standard distributions. Okay, R norm, etc. we have done, binomial Poisson, etc., statistical inference, estimation fencing, small sample test, equality of means, paired t-test, ANOVA. This we have to take. Goodness of fit and independence of attributes. Test for correlation coefficients that we have done. R by root of 1 minus R square divided by n minus 2 follows. P distribution with n minus 2 degrees of freedom. Bayesian inference is there. And if we get one more day, we can finish this syllabus completely. And when it is possible, I don't know. Sir, can we have it on weekend? Maybe No problem. No problem. Sir, one more question is, anything is missing to be for a physics students and I think actually we have done a very strong foundation. Okay, sir. Okay, sir. We have done a very strong foundation. Okay. Therefore, on that we can construct a wonderful building on that. That much strong. The foundation is that much strong. We have discussed almost all the important things of R. We have discussed almost all the important things of basic statistics. Of course, there are so many other things needed. Principal component analysis, we can discuss a little bit, and little bit of factor analysis we can add. Okay, of course, so many things are there, but all those things are a little bit advanced topic. Therefore, that we can do in another workshop somewhere, sometime, no problem. Okay. Okay, sir. And if we complete Bayesian inference, bootstrapping, and ANOVA, okay, then that is good enough for a applied statistician. Okay, and given so many books also, you can. You are all the students are all PG students, MPhil students, etc. And one more thing I am offering. And Yes, whenever you have some doubts, you can send your questions, or you can arrange a Zoom meeting, and yes, sir. we will discuss those things. We will solve the problems, and that will be good. Dr. Girish also will join us, no problem. Okay, so that slow and steady wins the race. Okay, and I can take one or two sessions, no problem. Logistic regression we have discussed with only one independent variable. Multiple logistic regression I can do. Regression with categorized variable I can do. Now, one or two sessions we will take during the weekends, and that is enough for you as a basic course. Okay. Okay, sir. So And thank you. Even if we discuss all the things, and if the students are not reading anything, then that is of no use at all. Okay. And somebody has raised hand, please. Who? Ashi? Ashifa. Ashifa, tell me, Ashifa, what is your question?
You can ask or you can type, no problem. Ashifa, I had seen one message. Ashifa raised her hand, something like that. Are you there, Ashifa? I think she's not around. I think maybe. But her name is in here. Uh-huh. Okay, please ask any questions or any points to clarify. Ashifa raised one raised hand. Yeah. Adhina Joshi, Ashifa, Binesh, Goviga, Meera, Mekha, Sri Lakshmi, Vishnupriya, anybody. If you have some doubts, you can please ask me. I know I was running fast to cover all the topics, but I'm sure that Sri Lakshmi, please ask me. സാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ മോഡൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ശരിക്കും? ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സം ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലൈക്ക് അങ്ങനെ. First and foremost thing, data visualization. Data visualization. Okay? Looking at that, we will get some idea. For example, here data, where is our Muex data? Yeah, plot Muex. This is a scatter plot. Okay, type Vanda. Type Vanda. Type Vanda. You can see from this it is clear linear model is not appropriate. കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ? ഇപ്പൊ ലോഗും നമ്പേഴ്സും സ്ക്വയേഴ്സും എല്ലാം കൂടിയുള്ള കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോ എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ ഈ മോഡൽ? പറയൂ, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പറയൂ. ഇപ്പം ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ? പറയൂ, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പറയൂ. y is equal to ax square plus ax square plus log x1 log x. Yeah. മതിയോ? ഇങ്ങനത്തെ ഫംഗ്ഷൻ മതി. എത്ര മതി? രണ്ടും x1 ഉം x2 ആണ്. ഇപ്പോ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ്. അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും. ഗ്രാഫ് കുറെ വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3 വേരിയബിൾസ് വരെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഷ്വൽ എഫക്റ്റ് കിട്ടും. 3 വേരിയബിൾസ് വരെയാണെങ്കിൽ വിഷ്വൽ എഫക്റ്റ് കിട്ടും. 2 വേരിയബിൾസ് വിഷ്വൽ എഫക്റ്റ് കിട്ടും. അതിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് വിഷ്വൽ എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? 3 dimensional കേസ് വിഷ്വൽ എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സപ്പോസ് യു ടേക്ക് ദിസ് വൺ a 3x plus log x. Suppose it is something like this. നേരെ പോവുക, ആറിലേക്ക് പോവുക. ആറിൽ പോയിട്ട് ഒരു പുതിയ ഷീറ്റ് എടുത്തു. എക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ സീക്വൻസ് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ 2, 10, 0.01. y ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, എഫ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. എഫ് ഈസ് 3x പ്ലസ് ലോഗരിതം ഓഫ് x. Plot x, f. വരുന്നില്ലേ കഥ? അതല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഡാറ്റാസ് ആണ് ഉള്ളത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഡാറ്റ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും? അതിൽ നിന്ന് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ, മറന്നുപോയോ? ഓക്കെ,
ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നു. ഓട്ടോ ക്ലെയിംസ്, ഓക്കെ, ഫയൽ, save as, desktop. എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക് നേച്ചർ ഇല്ല. കറക്റ്റ്? ഇതിന് മാത്രമേ സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക് നേച്ചർ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ യു ടേക്ക്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ്. ഇതങ്ങ് എടുത്ത് കളയട്ടെ. PAR MFROW is equal to C bracket 1, 1. Okay, 1, 1. Okay, I am importing data. Autoclaves. 4000 ഡാറ്റ കണ്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Yeah. Okay. Attach autoclaves. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം. ഇതൊക്കെ എളുപ്പമല്ലേ നമുക്ക്? അതൊക്കെ എളുപ്പമാണ്, കാര്യം അത് വർക്ക് ചെയ്തോളൂ, നമുക്കൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. We have got a very good friend to work for us. Error autoclaves AUTO ഒക്കെ പെയ്ഡ് ആണ് വേരിയബിൾ, അതാണ് കാരണം. autoclaims $paid. ഓക്കെ, ഹിസ്റ്റോഗ്രാം കിട്ടി. പിന്നെ നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണം. It is a positively skewed distribution. ആ പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നോക്കണം. ലോഗ് നോർമൽ, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ, ഗാമ. You have to try everything. There is no other way. For example, you take x is equal to sequence 0, 10, 0.01. Frequency is equal to false. നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എടുക്കാം. ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല, ഈ വാല്യൂസ് മാറുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ ലെറ്റ് us try gamma curve B gamma with alpha value try നോക്കണം 2, beta value 0.5. ഇതൊക്കെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, കോമ add is equal to true, color is equal to red. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം. ആ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഗാമ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഗാമ ഈസ്
x is equal ഇവിടെ കിടക്കാണ് 60,000 വരെ കിടക്കാണ്. Okay, therefore you have to go for more. Oh, it was more. വളരെ കൂടുതലായി. In this way you have to try. There is no other way. So y axis log ആയിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ y axis log ആയിട്ട് വരച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ചെറുതായിരിക്കും. അതെ, അല്ല x axis കുറച്ചുകൂടി ചെറുതാക്കണം. by 10 by 10,000 എടുക്കാം. ഇതിപ്പോ അതിങ്ങനെ പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. There is modeling is not an easy thing. ഒരു നല്ല മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് trial and error method. Not a trial and error. Not a trial and error. Systematic procedure ഉണ്ട്. Systematic procedure ഉണ്ട്. Using this data, you can easily get some idea. Some idea you will get. For example, what about mean paid? Not a trial and error. Trial and error പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ. Mean paid 6127. Variance paid. Okay. 4938. Okay. Then you can find measure of kurtosis, measure of skewness. Okay. And so that you will get some idea. Now, histogram നമുക്ക് കിട്ടും. Histogram നമുക്ക് കിട്ടും. It is a positively skewed distribution. Okay, I am taking other value paid 1. Paid 1 is equal to paid by 10,000. Okay. So that I can make the values to a smaller result. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 type. Therefore, x is sequence to 10 madi. Gamma x 2.5. Let us try. Yeah, definitely this is not a good model. This is not a good model. Then you can try with other values. Color is blue. എനിക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയം കളയത്തോണ്ടാണ്. Yeah, it is better nowadays. Okay, ഇനി അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല. EXP exponential function try ചെയ്യാം. Exponential with exponential ഒരു പാരാമീറ്റർ കിട്ടും. Pilot. And you can use footnotes of it. Violet. Yeah, little bit. 1 നല്ല ആളല്ല. 2. Yeah, 2 ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആയി. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇത് മുഴുവൻ കളഞ്ഞു. അത് മുഴുവൻ കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ആദ്യം മുതൽ വരച്ചു. എനിക്കത് 5 മിനിറ്റിലേ പോകുന്നുള്ളൂ. അത് ഞാൻ വീണ്ടും തീർത്തു, ഒന്നുകൂടെ വരച്ചു.
Yeah, it is somewhat satisfactory. Okay. Now you make some fine tuning after estimating the parameters. Similarly, you can try with the log normal distribution, DL norm, DL norm. Okay. Or you can try with the chi-square. Chi-square ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിലൊക്കെ പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ആണ്. ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ കുറച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഷേപ്പ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരച്ചു നോക്കാം, ബോക്സ് പ്ലോട്ട് വരച്ചു നോക്കാം, ബോക്സ് പ്ലോട്ട് വരച്ചു നോക്കാം. ബോക്സ് പ്ലോട്ട് വരച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന്. എവിടെയാണ് നോർമാലിറ്റിയേ ഇല്ല. കുറേ ആൾക്കാർ കുഴപ്പക്കാരാ. ഇതൊക്കെ ഔട്ട്ലൈറ്റ്സ് ആണ്. അൺയൂഷ്വലി ലാർജ് വാല്യൂസാ, അൺയൂഷ്വലി ലാർജ് വാല്യൂസാ. ഇങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഈ പാക്കേജ് വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്യണം. then you will get a better idea. പിന്നെ പോളിനോമിയൽസ്, പല പോളിനോമിയൽസ് എടുത്ത് നോക്കാം, പല പോളിനോമിയൽസ് എടുത്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. Because we are doing some experiment, no? Therefore, we have some idea about the nature of the curve based on the others' results. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു പീരിയോഡിക് കർവ വരുന്നെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ആള് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. സൈൻ കർവാണോ കോസ് കർവാണോ അവരൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർ. ഓക്കെ. you can have number of ഞാൻ അയച്ചത് ബുക്കിലുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ, ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്.